नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 9 एक माँ की बेबसी। व्हाट इज बेबसी मीनिंग? बेबसी मीन्स हेल्पलेसनेस. ഓക്കെ, ഒരു അമ്മയുടെ എന്താ പറയുക, ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്, ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് പറയാം. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ കുവർ നാരായൺസ് पोयम एक माँ की बेबसी. इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं. सो वट एवर थिंग वी आर लर्निंग, especially this poem, when we are learning, we will get a picture in our front. बचपन का चित्र, that is childhood picture. बचपन के खास समय खेल और साथियों का चित्र. उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र. इसे पढ़ो और महसूस करो. You can feel a picture of a mother and a child named Ratan. When you read this poem, you can get especially your childhood games, the memory we can recall. When you grow, you can recall this all. Okay, now you are children, so this childhood days will come after so many years after. You will recall this, so you will getting some feelings. कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है. When you learn poem, it should read slowly. Okay, उसे मन में उतरने के काफ़ी समय लगता है. When you read a poem, we cannot understand fast, isn't it? It will come, enter in our mind slowly only. कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता में पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे. कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है. किसी मौके पर वो उबर आती है. When we are learning in smaller days, when we childhood poems, so many things by heart, isn't it? When a long years, after a long years, we will recall this poem and we will discuss with others. Oh, ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഇത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാവും. कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इनसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं. अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है. So when we study literature like story, otherwise poem, whatever thing, when we learn after so many years after, if we are getting even a small picture also, it is successful. Okay, so here you are going to learn Kuvar Narayan's poem Ek Maa Ki Bebasi, one mother's helplessness. This is a poem of a child. He cannot speak. Okay, ഗൂംഗ, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. You can see पेज नंबर 69. न जाने किस अदृश्य पड़ों से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ. डोंट नो फ्रॉम विच इनविजिबल नेबरहुड who used to come with us to play. ഒരു കുഞ്ഞ്, നമുക്കറിയില്ല ഏത് അയൽവക്കത്തു നിന്നും വരുന്ന ഒരു കൊച്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അവൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കളിക്കാൻ. खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा. When he played, you can imagine it's a broken toy like play, because broken toy means like making actions and all. So it's a little different from the normal child. देखते हैं हम बच्चों की तरह था, वो भी एक बच्चा. When we see this child is looking like us, but he is a broken toy like. Why? See, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था. He was a unique child. He is different than us. थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे. We were scared of this boy. Don't know what he will think of us and what he is understanding about us. These all things we are having we are scared about, we are afraid on this.
उसकी घबराहटों को न इशारों में कहीं उसकी बातों को न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती, उसके अंदर की छटपटाहटों को जितनी देर वो रथा पास बैठी माँ निहारता रहती उसका खेलना. So घबराहटों means anxieties, nervousness. Okay, when we play with him, we can see the anxieties of that child, and न इशारों में कहीं उसकी बातों को न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखते. We can see his eyes, frightened eyes, so many anxieties, so many nervousness and all. जितनी देर वो रहा, that much time he was there. When they playing, the mother was keep looking on him. निहारती रहती means keep looking on his playing and all. अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ. Now I understood his language and all. നമ്മൾ കൂടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ തരം കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും, എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते, याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी. So we cannot understand his language, unable to understand his language, उसकी भाषा. Now I can understand better because when started playing and we get a friendship with him, so now we can understand better his language, and now I can recall, remembering, याद आती रतन से अधिक, എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത്, I can recall the Ratan than his mother. Because of her eyes, we can see her eyes, that helplessness. ആ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ we can visible to these all anxieties, because എൻ്റെ കൊച്ചിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനുള്ള കൊച്ചുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് ആ കൊച്ചിൻ്റെ ഭാഷ, അവൻ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കുവർ നാരായൺ എഴുതിയേക്കുന്നത് അങ്ങേരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. So you can see our nearby, so many type of children are there, disabled children are there. So before one lesson we learn about Ila, isn't it? She is a handicap. And see another poem also, the child cannot speak. So in our surrounding, this type of people also living, so we should be kindful with them. Okay children, this much only this poem, and we will see the next class and with next lesson. Take care, bye bye, stay safe.